Bien, mesdames, messieurs, madame, c'est la première fois qu'arrivant à une conférence de presse, mon invité est applaudi. C'est vous dire si nous sommes fiers de vous accueillir ici, à Paris, dans ce palais de l'Élysée, où nous recevons beaucoup de chefs d'État et où aujourd'hui je reçois une grande personnalité. Une personnalité qui a combattu pour non seulement sa liberté, mais celle de son pays, des droits de la personne humaine, et qui a permis, au prix du sacrifice de tant d'années privées de liberté, qui a permis un processus de transition démocratique en Birmanie. François Mitterrand, lorsqu'il avait écrit la préface de votre livre, en compagnie de Václav Havel, au moment où vous aviez reçu le prix Nobel et que vous n'aviez pas pu à cette époque aller le chercher, avait parlé de vous comme une irréductible. Et vous l'avez démontré. Irréductible, en français, ça veut dire une personne qui ne lâche rien, qui ne cède rien, qui ne renonce à rien et qui suit son chemin parce qu'elle sait qu'au bout de ce chemin, il y a la liberté. Et quel qu'en soit le prix, il convient de tenir bon. Je veux donc vous dire que votre voix a porté bien au-delà de votre pays, porté dans le monde entier et en France tout particulièrement. Ici en France, parce que nous avons une haute idée de ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui ont fait notre identité. En France, parce que nous sommes attachés à des valeurs universelles que vous avez défendues et portées vous-même dans votre propre pays. Donc, je réaffirme ici que la France soutiendra l'ensemble des acteurs de la transition démocratique en Birmanie et fera tout ce qu'il est possible de mener avec l'Union européenne pour que ce processus aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire à une démocratie pleine et entière. Il y a encore beaucoup de problèmes qui demeurent en Birmanie. Des prisonniers politiques, des droits syndicaux qui ne sont pas reconnus, des minorités qui ne sont pas respectées. C'est ce combat-là qui se poursuit et dont vous êtes vous-même une des plus grandes voix pour l'exprimer. La France sera vigilante sur tout ce qui est la transparence des transactions financières et du comportement des industries que l'on appelle extractives. Il est bon que la Birmanie reçoive des investissements, mais il est indispensable que ces investissements soient regardés à la fois pour ce qu'ils apportent au peuple birman et pour ce qu'ils rapportent à ces investisseurs. Donc une très grande vigilance sera accordée à ce que l'on appelle la transparence des transactions financières et des projets industriels. J'ai su que vous aviez fait de la jeunesse le thème de votre démarche politique. Et comme ici aussi, nous en avons fait une priorité, je veux vous dire toute la confiance que nous portons à la jeunesse birmane. Parce que c'est elle qui sera à la fois la génération qui poursuivra le combat qui est le vôtre et qui en sera la bénéficiaire. Voilà pourquoi elle ne doit pas avoir peur. C'est vous-même qui aviez, dans votre livre, souhaité que la Birmanie se libère de la peur. Eh bien, je souhaite que la Birmanie, à travers vous, retrouve l'espoir. Thank you very much.
I appreciate the opportunity to be here now, because now is a very important time for Burma. As the President said, we have come to the point when there are new opportunities for us, and it is very important that these new opportunities should be taken up in the right way. We want everything that is done for Burma now to be done in such a way that it will strengthen the foundations of democratic institutions. And the true foundation of all democratic institutions are the people. We need the kind of help that will empower the people by developing their skills as well as by creating new opportunities for them. We say that Burma has come to the beginning of a new road, but this new road has to be walked by new players as well. If the same old people are going to take this new road, then we can say that the process of reform in Burma is not going the way it should. We want Burma to be a more inclusive society where power is shared out between all stakeholders. That is to say, all those who are interested in bringing about political, social, and economic reform in Burma. The President has mentioned the need for transparency in the extractive industries. Of course, not just in the extractive industries, but in all sectors of business. But we mention the extractive industries particularly because that's where the big earnings are, and that is a sector in which many of the foreign businesses looking at Burma are interested. We need to help the young people of Burma to prepare themselves for the future that we want to build for them. We of the older generation can build a foundation for democracy, but they must maintain it, and they must make sure that the foundations do not crumble. Because of that, we are putting emphasis on education, not just basic elementary education, but vocational training and non-formal education for the young people of Burma who have suffered from an inadequate education system. We have many young people who are graduates of the universities of Burma, but who are not equipped to take up any kind of profession whatsoever. The system has been so poor that young people leave university with a degree, but with no ability to face the challenges of life. I think everybody accepts these days that education means not just diplomas and degrees, but the ability to face the challenges that life might throw at them. And one of the challenges for our young people is the building of democratic institutions. We need democracy as well as economic development. Development cannot be a substitute for democracy. It must be used to strengthen the foundations of democracy. The development of our country, politically, socially, and economically, must go hand in hand if we are to be a healthy society. It's not going to be easy for us because we have had too many years under authoritarian rule, and it is so encouraging that in spite of these years of authoritarian rule, our young people are prepared to rise up and take responsibility for the future. I hope that when you ask questions, which I believe there are going to be questions, you will focus on what might be done to promote the process of reform in Burma and what you think we should do to carry on with our democratization process. Thank you. Bien, Madame Aung San Suu Kyi vous a demandé de poser des questions. Vous a même demandé le sens de vos questions, donc allez-y. Yes, hello. I'm sorry if you could speak a little louder. Peut-être il y a un micro. Hello, my name is Xue Zhen from Democratic Voice of Burma. I have a question for Mr. President first. Mr. President, you have already said that you have recognized the change and transition in Burma, and you welcome it. And my question is, you as a new government, what will be your foreign policy towards Burma?
And also, do you have any set measures to monitor the progress in transition towards democracy in Burma? Thank you. Oui, j'ai reconnu ce processus. Et nous devons le conforter, le soutenir, ne pas le considérer comme étant établi comme un rythme tranquille, et donc avoir la vigilance indispensable pour qu'il aille jusqu'à son terme. Ce processus, ce sont des élections libres, ce processus, ce sont des libertés politiques, syndicales, ce processus, c'est aussi la possibilité pour les minorités d'être respectées, c'est la fin de ces régimes d'exception qui conduisent des personnes à être en prison pour leurs idées. Et la France, avec l'Europe, devra faire toutes les pressions nécessaires, mais aussi les accompagnements en termes de coopération. C'est ce dont nous avons parlé avec Madame Aung San Suu Kyi, c'est-à-dire la coopération pour le développement, pour l'éducation, pour la santé, qui est un thème très important, et faire en sorte que l'aide qui peut être apportée, l'aide nécessaire, soit également contrôlée, pour qu'elle aille bien là où elle est attendue et qu'elle soit bien identifiée pour que nul ne puisse se l'accaparer. Et enfin, et ça a été un de nos thèmes de discussion également, la question de la transparence. Vouloir un processus démocratique, c'est aussi qu'il y ait de bonnes pratiques, des bonnes pratiques d'entreprise, des bonnes pratiques en termes de financement, et qu'il y ait donc le souci de demander aux entreprises qui investissent, qui placent un certain nombre de capitaux, de bien donner toutes les informations indispensables aux Birmans et à la communauté internationale. I'm sorry you were interrupted. Right. Joan Shore, Huffington Post. Madam, at the moment, do you have any contacts, any plans or projects or promises with certain countries with whom you want to work and cooperate? We have received assurances of the support and the enthusiasm to cooperate with us. And I think these assurances are based very firmly on a commitment to our democratic process. So I've been very encouraged by these, and I'm sure they will come to fruition. I do not think they're just empty words. I do not think this is the time now to name them, but after all, the President himself has said that he would be doing whatever is possible to support the democratic process in Burma and to support moves towards financial transparency in the extractive industries and, in fact, in business in general. Thank you. Bonjour, Madame Aung San Suu Kyi. Je suis Théo Pham, journaliste de Radio France Internationale. Je voulais savoir quel rôle vous allez jouer sur la scène politique birmane en tant qu'opposant au régime actuel. Est-ce que ce sera une opposition frontale ou vous serez prêt à accepter, prête à accepter un compromis avec le régime actuel, avec ceux qui vous ont mis en prison et en résidence surveillée pendant des années? Merci. I think the fact that we decided to participate in the electoral process shows that we are not just ready for compromise, but we have actually put it to work in a practical way. We understand that negotiations are about give and take. Negotiations are not about getting what you want for yourself. It's about trying to find the best solution for the whole country. This is what we had been saying to the military regime for many, many years, that give and take does not mean that one side gives everything and the other side takes everything. Each side has to both give and take.
And I certainly do not bear any grudges against the military regime. I never think of them as those people who placed me under house arrest for so many years. This is not the way we bring about national reconciliation. I think of them as a people with whom I would like to work in order to bring reform to our country. Olivier Ravanello pour iTélé. Bonsoir Madame, Monsieur le Président. Tout d'abord un mot pour vous saluer et vous dire mon admiration, et je pense pouvoir dire notre admiration pour le combat que vous avez mené durant toutes ces années. Est-ce que vous faites confiance, Madame, aux gens qui vous ont oppressé pendant si longtemps pour conduire le processus démocratique jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il faudra une autre personne comme vous pour accompagner la démocratie en Birmanie? Et Monsieur le Président, est-ce que vous comptez envoyer rapidement, prochainement, une invitation au président birman à venir en France? Shall I answer first? Do I trust those who are involved in the reform process? I don't think we should talk about trust at the moment, but of hard work. We have to work very hard to make sure that the reform process stays on course. I do not know how sincere all those people are who are now involved in the reform process. I cannot speak for every one of them. I believe that the President is sincere, and I believe that he's an honest man, but I cannot speak for everybody in the government. The important thing is that we should support the reform process in a way that it would make it difficult for it to be derailed. I don't think we can say it is irreversible until such time as the army is committed to that. I've said this very often. And we've got to work towards making the army see that reform process means reform for the whole country. It's not just for those who want democracy. It's not just for a particular sector of the society. It's for all of us. And thank you very much for your words of support. I was told that taxi drivers support me, and that's a very good sign. I think he wants to know about your Vous parlez des chauffeurs de taxi français ou birmans Ah, taxi français as well as the taxi anglais. C'est vrai que c'est un indicateur, les chauffeurs de taxi. Yes. Je l'avais moi-même ressenti dans la campagne présidentielle, la mienne. Pour ce qui concerne la question que vous avez posée, nous soutenons tous les efforts qui peuvent être engagés pour la réussite de cette transition. Et la France doit être au service de la démocratie. Et tout ce qui peut être fait pour appuyer ou parfois faire pression sera fait avec le président birman qui a été présenté par Mme Aung San Suu Kyi comme un homme qui est sincère dans le mouvement qu'il a engagé. S'il veut venir, il viendra. Bonjour, Madame Suu Kyi. Jean-Luc Aiguesier, TV5 Monde. Vous avez parlé du chemin qui reste à accomplir pour la transition politique en Birmanie. Quand vous êtes en déplacement en Europe, vous êtes honoré comme une quasi-chef d'État. Est-ce que vous ne sentez pas un décalage par rapport à l'enthousiasme des capitales occidentales, par rapport à ce que vous vivez concrètement dans la réalité politique birmane, ou pour être plus direct, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que vos homologues ou vos contacts politiques occidentaux? Oh, very much more enthusiasm in Burma than in France. In Burma, I would have taken hours to get from the railway station to the hotel, whereas in France, I got there very quickly because in Burma, the enthusiasm spills out onto the streets. And by the way, Burmese taxi drivers are solidly behind us. So I'm not just looking at the support of Europe for our cause. The road has to be built by our people. I have always said that this road is not there straight and ready like the roads of Europe. It's very much like the roads in my own country, very rough and in some places non-existent. So we have to work at building up the road. We have to make it smooth and we have to make it usable in all weathers. Thank you. My question to Madame Aung San Suu Kyi, but for the sake of Burmese audience in our country, I will ask my questions in Burmese. အန်တီစုကိုမေးချင်တာပေါ့နော်အန်တီစုအနေနဲ့ဒီနိုင်ဟွာပေါ့
တာဝန်သိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနောက်တစ်ခါနည်းပညာတွေအားလုံးကိုဗမာပြည်ထဲမှာလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပေါ့နော်နောက်ကစက်မြုပ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့မှာအားတာယာဒီရှိပါတယ်ဒီအားတာယာအချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နည်းပညာတွေကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီစေချင်ပါလေရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေချင်ပါလေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေရာတော်တော်များများမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုနီးပညာတွေတဲ့ပထမယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့နေရာမှာတာဝန်သိမှုနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြသပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာနီးပညာဆိုတာတော့ပြင်သစ်တယ်မကတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းရနိုင်ပါတယ်နော်နီးပညာဆိုတာလည်းနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဒီတူညီတဲ့နီးပညာတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Let me translate my questions in English. My question is that Daw San Suu Kyi has asked for responsible investment and technology support inside Burma. So I just ask her that what kind of, is there any particular area she likes to welcome friends to invest in, any particular technology to bring to Burma? Thank you. Well, I've already answered the question. Technology, of course, is available not just from France, but many countries. And before we think of what technology is going to be brought in by French investment, we've got to think of the how of investment, that is to say, transparency and codes of best practices. Une dernière question, alors pas en birman, en français. Arnaud Vollerin du journal Libération. Quelles mesures vous préconisez pour résoudre la crise actuelle dans l'état du Rakhine, et notamment toutes les atrocités qui ont été commises envers le peuple Rohingya? If we're talking just about the problems in the Rakhine, I think we'll have to concentrate on rule of law. I know that there have been communal difficulties in that region for a long time. Religious differences, cultural differences are not resolved in a day. They take time. We will need time to bring true harmony between the Muslims and the Buddhists in the Rakhine state. But what is most important at the moment is that we should establish rule of law. There are two aspects to this in the Rakhine. There are our citizenship laws. We need to make sure that these citizenship laws are in line with international standards and that these are applied fairly and efficiently. So this is why I'm talking about rule of law. One of the great problems is that there are many disputes as to who are citizens of Burma and who are not. And this can be decided only by citizenship laws and the way in which they are implemented. The corruption of the civil service is a big problem. The immigration department is known to be corrupt, which means that there is a lot of crossing of the border. So both countries can claim that people are in their countries who do not actually belong there. If the civil service were more efficient and if laws were implemented more effectively, then it would reduce some of the tensions and some of the immediate problems. But I'm sure you understand that communal problems are never resolved overnight. We will have to take time. And it's only when the people feel that they have access to justice that they will be more reasonable about resolving communal differences. Madame, Monsieur le Président, Patricia Lémonière, TF1. Nous avons beaucoup parlé il y a quelques années de Total en Birmanie, qui était accusé de pratiques qui ne respectaient pas les droits de l'homme. Aujourd'hui, vous semblez accepter tous les investissements. Que pensez-vous aujourd'hui de la conduite de Total en Birmanie? Cette question est posée à vous, Madame, et à vous, Monsieur le Président. I do not think you can say that I accept all investments. I have said very, very clearly that what we want are democracy-friendly, human rights-friendly investments. So that investments will have to be based on a solid foundation of best practices which will protect the environment as well as human rights. With regard to Total, I know that there have been many accusations, but I do not want to be shackled by the past. We must go forward to the future. And I also have to say,
in all honesty, that Total has made efforts to give sufficient compensation to those who have been displaced by the gas line and to try to do what they can for their employees. So we would like to give everybody an opportunity to engage in business that actually strengthens the process of our democratization. If we were to be shackled by the past, then we would never be able to achieve national reconciliation in our country. Je vais répondre, oui. Total est présent en Birmanie depuis plusieurs années. Il y a eu à un certain moment des mises en cause. Et aujourd'hui, il y a, de la part de cette entreprise, des pratiques qui ont changé et qui sont respectueuses d'abord des droits de l'homme et qui doivent respecter aussi les normes environnementales et les normes sociales. Madame Aung San Suu Kyi a d'ailleurs eu des rencontres avec des dirigeants de Total et nous-mêmes, à chaque fois que nous avons à poser des principes, nous veillons à ce qu'ils soient respectés. Ça vaut pour toutes les entreprises et notamment Total, et c'est le cas aujourd'hui en Birmanie. Et si il advenait qu'il n'y ait pas ce respect, Madame Aung San Suu Kyi pourra à tout moment me joindre pour que nous puissions y mettre bon ordre. Pierre Julien, RTL. I have asked Total to concentrate on financial transparency. This would be a great help. Antoine Perrault, Mediapart. Je voulais d'abord vous dire, Madame, que depuis que je vous avais interrogé chez vous, à Rangoon, en septembre 1995, il ne s'est pas passé un jour sans que j'espère ardemment vous voir libre. Vous êtes ici en France, dans un pays qui glorifie la Révolution française, et vous, vos valeurs sont à rechercher plutôt du côté de la compassion universelle, méta. Et j'aimerais que vous expliquiez en un instant au pays du point levé comment le salut peut parfois venir de la maîtrise de son souffle. Well, first of all, I'll have to thank you for thinking of me every day. And I believe that it helps. I believe that people's thoughts do reach out to us, and it helps us in whatever struggle we may be engaged in. And that is, after all, the basis of compassion. If you understand and sympathize with the sufferings of others, that is the beginning of genuine compassion. In the Northern School of Buddhism, they say that the two necessary traits of one who is to be the Bodhisattva are wisdom and compassion. Because without compassion, you will never be moved to do anything for those who are suffering. But without wisdom, you will never know what to do for them. So I do not think we can concentrate just on compassion. That is futile. We have to concentrate on active, proactive compassion, that you understand how people are suffering and you try to mitigate it in any way you can. This is what we're trying to do in our country when we talk about democracy and human rights. For us, it is a very practical matter. When we're talking about human rights, we are talking about the right of people to protect themselves from unjust laws. We are talking about the need for our people to protect our people from being put in prison without fair trials. And we are talking about child soldiers pulled into the army when they're very young. We are talking about forced labor. We are talking about internally displaced people. We are talking about practical matters, not about abstract ideas of justice. And unless you have the compassion to feel for these people who have been deprived of the basic rights that give them security and freedom, you cannot say that you're practicing compassion. This is what democracy means to us, a fine balance between security and freedom. We all want both. And too often authoritarian governments concentrate on the so-called security and they deprive us of our freedom.
But we need both, and that is what we have to work towards on a basis of compassion for the sufferings of others. Pierre Julien, RTL. Comment ne pas saluer votre présence ici, bien sûr, Madame, à Paris. J'aimerais simplement, moi, vous poser cette question. En fait, que représente la France à vos yeux? Well, France represents a lot of things to me, beginning with Victor Hugo and ending with onion soup. So I think it would be very difficult for me to say in a few short questions what France means to me. The revolutionary spirit of France has always been important to me in my political struggle. But the culture of France, now for example the French language, which I'm always frightened of trying to speak, but which I really enjoy listening to, means a lot to me. The study of French absorbed me for many, many beautiful hours during my years of house arrest. I could absorb myself completely in the struggle to understand a book in French. So it's an everyday matter. France is not a country, and the French culture is not something that I turn to from time to time. I do try to read a little bit of French every day, and so I'm always in touch with France and the thoughts and ideas which have made France into one of the foremost champions of liberty in the world. Oui, en citant Victor Hugo, vous avez répondu à la question philosophique. C'est-à-dire que Victor Hugo a été capable de concilier le point levé et le souffle spirituel. Tout son parcours a été celui de la confluence entre une passion qui était la sienne pour la liberté, qui a pu emprunter les voies du romantisme et de la foi, et en même temps de l'aspiration démocratique qui fait que ce que vous défendez, c'est une valeur universelle, qui vaut partout, quelle que soit l'inspiration. Bien, s'il n'y a pas de... Oui. Daniel Ruiz du journal La Montagne, Madame. Quel rôle peuvent jouer les religieux dans le processus démocratique, en particulier ceux de Shwedagon? Et si un jour vous accédiez au pouvoir dans des délais que nous espérons courts tous, le Myanmar redeviendrait-il la Birmanie et Rangoon sa capitale? Merci, Madame. Well, I wish Rangoon was still the capital of Burma, because I don't like the idea of going up to Naypyidaw every time I have to attend their National Assembly. And I think all the diplomats would agree with me on this. But with regard to religion, the role of religion is important because religion is to do with the spirit. I am not talking about any particular religion as such, but I'm talking about the cultivation of the spiritual aspect of the human being. And I do believe that this is an important facet of our being, the development of the spirit. I have spoken before that a genuine revolution is a revolution of the spirit, which is why I'm such an admirer of Victor Hugo, because he understands that true revolution begins within yourself. And so we have to make those who are not yet committed to the path of reform understand that a revolution within themselves is the best way to improve the situation in the country, and that a superficial acceptance of what is happening now is not enough. So religion to me means a cultivation of the spirit, in whichever way you choose. That's very private. Your religion is your own to choose. Of course, in cultivating the spiritual aspect of yourself, you should not infringe on that of other people. Religion has to go with tolerance. Religion should be based on a human-to-human understanding. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre ce débat spirituel? Parce qu'il est rare, Madame, que nous ayons, dans des conférences de presse que je pratique depuis peu de temps, une aussi grande élévation d'esprit. Donc je vais remercier peut-être tous les journalistes qui sont venus pour vous. Ils sont venus pour vous saluer, pour vous interroger. Alors il y a une dernière question et puis après... Oui, madame, moi aussi je suis partie de ce club
En 1990, 91, je ne me souviens plus exactement, je suis venu vous voir dans votre maison où vous étiez entouré de vos tambours de pluie pour recueillir votre voix qui n'arrivait pas à porter au-delà des grilles de votre villa. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de vous voir en France. Je voudrais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez ou vous allez devenir une sorte de Che Guevara féminin du XXIe siècle, représentant une icône de la démocratie pour toute une jeunesse qui ne l'a pas toujours? Was Che Guevara spiritual? I don't think of myself as a feminine Che Guevara or a feminine anything. I simply think of myself as myself. And I do not particularly want to promote a personality cult, but I also understand that movements do need faces. I was discussing this with some journalists just a few hours ago, that when people feel more caught up in a movement if it has a human face to it. And I think I represent the human faces of the movement for democracy in Burma. And I think that is where it should remain. I do not want to become a cult figure. And I'm always very disturbed when people speak of me as an icon. Icons just seem to sit there doing nothing at all. And I work very, very hard, I may assure you. Bien, bon travail alors pour la suite. Look at me working hard now. Et puis je pense qu'on peut saluer Madame Aung San Suu Kyi. Thank you.